الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May his peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. Our supplication always is, may Allah subhanahu wa ta'ala bestow unto him his full blessings and mercy, and to whoever is to follow his footsteps until the day of judgment. Allahumma ameen. I welcome you all to the continuity of our lectures when it comes to minding the business of marriage. Not because we are seniors in it, but because of its sensitivity, we need to discuss some of its dynamics. Now this evening, I thought of a societal problem. Time wastage when in the business of marriage. Not because we are seniors in it, but because of its sensitivity, we need to discuss some of its dynamics. Now this evening, I thought of a societal problem. Time wastage when it comes to relationship building. It is very easy for people not to actually think about the time they have spent building something, and they think immediately on both sides. Abami n'abakyala. Kale ekibuuzo kyenjagala okubuuza, biki byemulaba mu kwekwanaawo olabira ddala nti omukyalo ono ekituufu kiri nti okumala obudde kwe yakutukamu amalira budde tewali mulamwa, eyo nayo sikiiru nno okutegeera nti amalira obudde omukyawo ogende kwatamala ki budde. The same applies with the side of the ladies. Omanyi otya nti ono omwami talina kiddako amala mu mazimu ki budde ate ng'ebbanga likola ki litambula. Now why is it important to discuss that? Kuba tuwangaala. Gwe nomala emyaka 5 nga mweyogereza n'omusajja oba omwami oba omukyala ne kigaana bugaanyi bwe kityo n'otafunamu nsonga lwaki? Wategedde okubanga maybe you started it without thinking about the time you're investing into it. Emyaka 5 ne gigenda yaahe bwe gityo. Kate gigenze ofuuse wa buvunaanyizibwa n'enkwana ekyukamu actually. Kubanga mwamala okusoma wano ng'olina omuntu gwe mwerimba naye, for example mumaliriza okusoma mutandise okukola afterwards nga mukola mutya? Now that is the question I'm having. Tutandike n'abaliwo abaami oba abakyala? Tutandike n'abaami eno ndowooza. Ladies, baani be basinga okumalira obudde? Mwe abasinga okumalira obudde abasajja? Kitegeera beewaddeko obujulizi. Like mwe abasinga bamalira obudde? Okay. Hadisi nno mpya eyo. Tutandike nani? Njagala session tujawuninge ffenna. Neme kugiwamba. Tuyambe eggwanga. Oyinza okuteesa n'oyamba eggwanga nga someone aliyo bamalira obudde naye tannamanya. Sheikh ono. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Aja tibumuwulira. Nenga mutudde wala musembere abana jaleta ate bwe mwagala bafunemu ennyo musembereeko wano. Yes. Seka kotegeera kwa ensonga ng'ekisooka ng'omuwala ono gw'oli mu kwogereza ng'ekintu oluusi gwakimutaddemu eky'okumuwasa. Musobeera nga muli mu relationship ne mugenda mu maaso naye nga fine akimanyi naye nga yayagala asooka akole abeere independent anoonye ku ssente then akiyingiremu. Kale nga yitayagala kitandikirawo. Oba oluusi ensonga y'okubiri oba oluusi musobeera mu relationship naye abazadde ne bakigaana nga mwe mubadde mukitambuza emyaka gyammwe kangeze nga musoma
waine mutuuka otuuka mu bakadde mukadde n'agamba nedda kusinira ku muvuka gwe mutuwetedde ffe tetusazeewo tetumwagadde. Wano mu kutambula muba mutambudde ebbanga ki? Mu kutambula musobola otambula kangeze muli bayizi akasalya kamwe mbadde musomeramu nga muli muti muli babiri naye mutuusaawo mwagadde ensonga mugitwale mbakadde mukadde n'agamba simusiimya kati awo nekiika nekibanga nti mumaze budde. Kati awo omuzadde yaba contributize mu kumala ku obudde kw'abaana. Ensonga ki eyinza okuva mu bano abeeyogereza nga abeeyogereza bo bombi nga kuliko ataagala ssalawo mulimu atasalawo ng'oli ekintu ye gwe akiteekamu amaanyi gwe akimulaga njagala kino naye nga ye takipiikinga ye nga ye omuntu. Kambuuze bannaye waliyo abantu abeekwana nga tebalowooza ku bufumbo? Wallahi duniya ndwadde nze mbabuulire. Kati babeekwanira ki? Just kucamukamu awo? Otyo? Yes, Seka Sultan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kati ndowooza njako na ku bintu nga bibiri oba bisatu byemmanyi byenyiza okulowooza nti bebiyinza omuntu koyinza okulabira ti omuntu gwolina yakumalira obudde. Ezimu ku nsonga ndowooza ebeera inconsistency like kati nga mu communication omuntu ng'omulaba buli kaseera abeera on and off. Musobola okutula ne mukkaanya mumuwulira? Yes. Musobola okwogera ne mukkaanya n'omuntu n'akulaga nti muli ku page emu naye ng'ate when it comes to communication nga abeera on and off era abeerako enkyata takutula kitegeera ng'ali awo takutula abuzaabuza. Ensonga endala ebiseera ebimu ye muntu gw'olaba nga afuba nnyo okwewala oba avoidinga conversation zonna kasazijjanga regarding future kitegeera buli wekireeta nga nga kikwatagana n'ekubyo mu maaso ng'olaba afuna engeri oba maybe gyabuzaabuza oba n'afuna engeri gyakyepena bw'atyo okitegeera ye muntu nga ye bwe mubanga muli bakubeerawo efforts zonna ezeetaagisa okumakinga sure nti relationship yammwe etambula zirina kuva gy'oli okitegeera kugamba nga ye tasobola at any point kubeera nti abeerako effects zonna zasobola okuteeka mu relationship yammwe okubeera nti ekoleete nga gwasika omugwa etambula kwegamba nga buli kimu gwe gwasika omugwa naye ng'ate obeera naye akulaga nti muli ku peegi etya tampuliriza omukyala nga tawuliriza nga kyenjagala nga nze omuntu takitwala nti kyamakulu ne bwe kiba mayina kubanga nsobola okuba nga nina wenjagala okugenda mu ngeri y'okwesanyusa si kwesanyusa mu ngeri ya masanyu pleasure. Yes. Ne mugamba nti ku Lwokuna nyinza okugenda naawe ku Lwokuna mathalani nga mugambye ku Sunday singa Olwokusatu lutuuka oba Olwokuna lutuuka n'afuna puroguramu yonna kiba kitegeeza omuntu oyo feelings zange tazivaliwinga akumalira budde. Amalira budde era bwe mbanga mwagalira katugeze ku percentage ya 9 ekyo kyokka kikendeeza mukyawamu love negwa tegwa naye mukyawamu ofunawo omuteeka nfunako we muteeka ne mujjayo eri era naye bw'abanga alina kyayagala kunze ku percentage eyo kwe mutwalira bwemba eyandimutwalidde nga ku 8 mutwalira nga ku 6 ne mutambulira ne tutambulira awo era mba ngenda neesala mpola mpola paka bwe mumulekera ddala nenkimanya nti kati ono abadde amalira budde bw'aba valuinga bye feelings zange. Okay. Mashallah. Waliwo abakyala abamalira abasajja naye kakati kambuuze omusajja wano ng'ayogereza omukyala for example akkirizibwa okumuwa ebiragiro bya bba nga tanaakumuwasa mbakyankalanyiza kanfune ku birowoozo by'abaami akkirizibwa ye byebiriwo ebiragiro bya bba temuvuuvuma buvuuvumi bannaye
biragiro ki ebyo olina limitations ki emboozi mutandise ogira mugenda kuwasa wano oyogereza omukyala olina okucekinga submissiveness ye naye ate olina okubanga ne sensitivity y'okubanga tonawa kubeera bbaawe tewali bamulagira nti gondera nnyo ku musajja akukwana kati oyiriba nakyo otya bw'aba naagonda ku buli amukwana taafe bufi ekibuuzo kibamenye kyekyo biragiro ki ebyo yes nze kyendowooza nti ng'omusajja osobola okulaga concern wano mukwekwana wano yes n'okufaayo ku nsonga ezimu ezigenda mu maaso mu bulamu bwe but you're not supposed to feel like to get that entitlement bwe mubeera mwekwana kati an example oyinza omukyala ayinza okuba nga mulwadde for example but obadde tokimanyiko oba n'omukubirako for instance nga ssaawa nga 2 nakugamba ndi mulwadde you're concerned about her health naye okumugulya eddagala tekiri ku ggwe gabbiiru kyasa omusaasiramu busaasirinze bambi shafaakilla okitegeera kwegamba okikubye mu ango nti bw'oba tosobola kubanga you enjoy husband rights ng'omukwana bw'atasuubira nti anaanyumira wife treatment nga tannafuuka wife omukubira for example n'omukubira ssaawa nga 2 nga she's somewhere maybe with friends or what nga they are engaging kati ng'ogamba nti omwana omuwala oba omukyala talina kubeera bweru ssaawa 2 kati gwe ng'okyamwogereza you can't blame her for being out because she's not in your control naye nga osobola okubeera nga afaayo nti tekirina kubeera bwe kiti but then tosobola mupindinga nti lwaki oli waka something like that ekitegeeza osobola omukyawa nga agambye nti omugambye nti lwaki oli bweru ssaawa 2 nakugamba nti gwe bba wange omukyawa akantu ako bannaye kali sensitive my answer is yes olaba omwami ono tagenda kumala gateekenga risiki nga talina we yali akufuulidde ng'omugondera mu kukwana mbukata asuubire ka treatment yako immediately ng'olupapula lumaze okuba nga lukola ki era ayinako wakola ki wasinzira nti omukyalo ono alimu ku maki kati olabira bino byenjagala nkutegedde bulungi nkutegedde tusale side eno ani gwe baali bamalidde ku budde nkireese bubi abasajja bano babala batya obudde wamma kansula kiya otuuse tugamba biki ebireetera olabira ku ki nti wallahi omwami ono tewali mulamwa ngezezzaako what are those indicators nomanya nti mubutuufu si mububi naye amalira budde otyo tebamumalirako ku budde kansula kiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shay, it's okay that we are not into relationships to waste our time. But then, waliwo ebintu ebirina okubeerawo mu mukwano gwonna. Kakube kwokereza kubanga baba malidde obudde already abamu nga bali mu bufumbo. Otyo? They're in marriage, but they're wasting their time as well. Batya? You're in a relationship, they're wasting your time as well. So kwemmanyira nti omwami amalidde obudde. My points are going to hit by the way, but I'm sorry. We shall hit back. Sabura. This comes in a circumstance where in a relationship kubanga oli asobola okupretendinga akaseera ke yadetermininga mbongo bwe kamuwemu omwaka yes kamuwemu emyezi 6 muteekemu obukadde bwange nga 2 yes ashiya totuwanise nnyo after
wali abo abaami gye bali n'agamba obukadde abiri n'akupangisiza apartment n'aguliramu buli kimu upkeep amukuwadde buli omu mami mulwadde kankuterekawo ataano mashallah but nga ye alina time ye ey'okumanya nti in a period of 6 months I'll be done with her tomanyi kyalina mbwongo bwe naawe naye ate ye akimanyi ekikye nti within 6 months I'll be done with her bangi sheyi tubalabye ng'abadde n'omuntu we from for example year 1 basomye up to 4 years 5th year mu mwaka ogw'omukaaga namugamba me and you no more you understand so wemmanyira nti omwami ono ammalidde obudde of which it's hard shay because pretense is so much in this generation I won't really get to know asobola okupretendinga asobola okutuula ne mugamba you know what babe njagala omusajja bw'ati ambuzaako ku makya birthday yange wetuuka akitijjise anniversary yaffe ng'agenda bikola nga gw'olaba yeye n'akubuuzaako muli ku makya yahe ng'alina akaseera ke emyaka 2 agenda kwesonyiwa but however the super signs that someone is wasting your time is when they don't love you back because omwekubako nnyo gwakuba gwachekinga on gwafaayo si kajanja Rajabu but ng'omukyala ali mulaavu because we are meant to have actually I don't know how to bring my point so much out like mumutegedde naye bw'omunyegako kakati baby we have spent 5 years tugendeko eka nga kiggweeraawo ng'aweta oba si mukuweta within a break of an eye you're seeing me kolo ng'awasa mulala ng'awasiza mulala yeah. gy'oli omwekubako omusanze n'abalala akukitingako osigadde ogumye omukutte n'ebintu bingi mu masimu osigadde ogumye ideas z'omuwa tazitwala maaso babe let's do this in the next year let's start constructing in this year let's do this tayina byafaayo yes okay ekiteka kati nkizudde abaami babamalira nnyo obudde ndowooza tewali Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nze kyensobola okulowooza nti ono omuntu amalira budde nti omuntu aba alaba akyalina options nyingi. For example odating omuwala naye she feels si gwe who can okusobola omukwana so n'omulala asobola omukwana so takutwala nga because she knows she has other options. Awulira nga akyali katale so omuntu aba uli akyali nnyo katale oyo ndaba aba mmalira budde. Mashallah ekitegeeza osobola okwana omwana omuwala ng'ekituufu kiri nti naawe olabira ddala nga obudde butabuyina naye n'akukkiriza nga bw'alindirako n'abalala. Exactly. Mashallah n'okuteeka mu records naawe nti naye wayitayo kuko naye ne bigaana. Okay otyo Mashallah waliyo omulala tewali okay waliyo Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kakati ab'ebitiibwa only that we take marriage like something unserious. Mu bintu ebirina okutabanya mu duniya muno kwe kulowooza amaka g'onaasinziiramu okuzaala abaana. When you visit the Islamic guidance era weebuliita aye tetugikako bantu. Making sure if you try to follow some of those principles ekugaidinga okumakinga sure nti obudde bwo tobumala with the principle of not wasting someone's time. Twakyogerako you remember years back
nti obusiraamu bwakidiscussing, scholars even went further to discuss, bw'oba ng'olina omuwala gw'omalira obudde deliberately, oba ng'olina omuvubuka gw'omalira obudde deliberately, and your case comes to an Islamic judge, musabire nnyo kadhi courts zibeerewo, you compensate. Emyaka 5 giba mingi naawe okumalira omuntu obudde nga tatunula walala. Because remember, when you're dating someone, as soon as you commit to them, you start trying to learn each other to commit. Vamukana akavuyo kamwento okkirizayo abantu babiri n'okwanayo abantu babiri, gwe mulwadde. Now bw'oba ofunye omuwala n'ogamba nti bannaye ono omuwala kwensinzidde, you deliberately work upon that relationship. Kitifu tabana bagatta naye okwemanya okwo kwonna, principles z'obusiraamu okugamba nti tammatil khitba, ogambye nti nkwagala n'agamba nti nkukkiriza, okwekwana kutandise, tebannaba bagatta naye okwekwana kukoze eki? Okwekwana bwe kutandika waliwo era principles ezifugawo tokkirizibwa kukwana mulala ng'olina story gy'oggusa n'omulala, nga naye bw'otakkirizibwa kukkiriza musajja mulala ng'olina w'okomiitinze omuki. Kakati nsaba mukkirize nze bino byenkola, bw'obanga oli wano nga okkiririza mu relationships ennyingi ate go noonyayo seeko omulala, nze si yenze. Kubanga obusiraamu tebuyinayo bwakigambira, that indecisiveness and confusion can't be derived from Islam. Omuntu alonginga okubanga anoonya maama w'abaana tasobola kuba na kavuyo kacekinga bawala 8 at the same time. You're just confused. Omuntu ayagala taata w'abaana okubanga amulaba tasobola kubanga atego ina abasajja 5 atego. Katogenda okulaba nga obusiraamu bugayidinga even before, and all those principles are in line with protecting your time. Bantu mwe, don't play with time. Okwogera eddakiika 3 ng'oyogera n'omuwala ng'okimanyi temulina bwe mugenda kugenda, yogerako naye 10 genda okola ebirala. Don't waste time. Bw'omala okuyingira obufumbo, there is also another guidance there. When we get to a time ng'abantu bamala mu relationship emyaka 5, 5 years, ne mutuuka ne mugamba nti you're not going to actually start anything because for some reason temukwasaganye, bw'otuuka ku level ng'ogenda kutandika amaka, please tomala budde. Now marriage is very sensitive kubanga we don't think about that family setup mu ngeri tetugiwa attention yeetaagisa. That's why it is okay to waste time. Oteekeddwa okubanga relationship gy'olimu kati weebuuza nti Allah bwangerera neggwawo. Allahu akbar. Omanyi kitegeeza okuddamu okwemoola nga wakuyita mudda. Now I'm talking to men who mind about their dignity. Oneemoolera bameka yahe. Kuba gy'okoma okula olina ekitiibwa ky'ozimba nakyo. Kimanyikiddwa bulungi nti abantu abakwana balinamu embeera kati ogudde ku mwana nno omuto ali excited. Omusajja oba obuvunaanyizibwa n'oyogera ebintu ng'oswala naye nga wandibikoze lumu. N'omanya nti oyo kale akutegedde yiriba naye emyaka mumalizizza okusoma mutandika amaka. You don't waste each other's time. Now Islam comes to give these principles okuyamba people who are going to start families and even those who are already in marriages. Now when you start marriage, ensonga eyinza okuviirako obufumbo obwo okubanga buggwawo etookeddwa okubanga nsonga. For one reason, omazeewo obudde bungi. Omanyi kitegeeza okusigala emyaka 2 ng'oli mufumbo. And you only pour that away just because they missed a birthday. N'oyiwa emyaka 3 ku kasonga akatonotono bw'omukyala nange gyanziimoolamu bw'ati muyigirize ntonziimuula mutambule. It went further to actually nga mmaze n'okwawukana wala tansawul fadla bainakum. Tuyina principle mu Busiraamu nti you're not allowed to actually forget that time gye mweinvestinga. Yes, mwawukanye, but don't be inhuman okwerabira nti mwamalako akadde mwembiriri. You put down your differences ne mufocusinga ku byebagatta, obulamu ne bukola ki ne butambula. And that has always been the guidance of Islam. Naye olabira abantu beemalira wano obudde mu kwekwana waneeno. Maybe because these disciplines are not given much energy, that's why we end up hitting the blockades.
ne tumaliriza nga olina emyaka mito mazima emyaka 28 3 nga relationship obala 5 eziganye 5 naye ng'oli musanyufu ola tolina na buzibu oyinza kusaba Allah nti ayi Allah nina buzibu ki esooka wamalamu emyaka 2 seeka neweguba mwaka kankisuseemu seconds 6 zikola ki eddakiika 6 zikola ki essaawa 24 zikola ki ennaku 7 zikola ki gwomanyi bigambi happeninga mu lunaku olumu naawe nno mwoli anything you're doing in line with building a family value that time ng'okimanyi you're not wasting time as soon as you sense that your time is actually wasted quit simple kikuwonya bingi nnyo than to invest 5 years ewantu awatali mulamuwa weegumiza omusajja yakulagirawo nti ali short tempered yakukuba nako actually akukubye wano nga mweyogereza ogumye ayina kukuba mu bufumbo n'ovaayo wandibadde like that you're deliberately wasting time bwe yandikukubye eri mu kweyogereza wandi mu crossingidde noonoonya atali mukubi wabaki the same applies with you omukyala akumanyidde nga akola ki nga mweyogereza naye n'osigalayo n'ogamba nti onaye kasaba nange era babamanyiira naye basigalayo kata after bufumbo n'akumanyiramu omulala n'omuta you deliberately wanted to waste time abaana bayingidde mu geemu muswadde abaana kati banoonyeza bagenda kulira waani now that confusion Islam came to actually guide the ummah in that respect. That's why I wanted to deliberately discuss that. Tugezeeko okukakanya abantu okwemalira obudde. These are some of the reasons that I would like to talk about in respect with wasting time. Be intentional while in a relationship. Gwali mukwana oba bba w'omuntu kiki oyagala mu bufumbo obwo oba for some reason kati weegayirira bbaawo please okuze mpasa nkaddiye for some reason akunnyonnyola olwo ntegeera naawe for some reason I don't feel like I'm responsible enough ate nga w'omanyi oluzungu luyingiddewo nga w'omanyi if you do something you're not intentional yahe mukyawe genda ku balala. Marriage is not a gambling decision. You need to be a wife to someone who wants to be a husband to you. Just like you need to be a husband to someone who wants to be a wife to you. That is being intentional. Weegayira otyo omuwala gw'oli mu kwogereza mbu olabye otanga nkuwasizza naye sikana mu najjawo n'essimu kati mbu wallahi ebintu ebinnyumira kaakati nsonga ki abantu gye beewa mu kwekwana nga tebaloweza ku bufumbo nsonga ki mazima abantu basobola okwekwana nga mu butuufu tebaloweza ku kutandika maka kugamba babeereko obubeezi awo beeyisemu ng'abafumbo banyumirwemu ye gwe nno gwe twogerako. Be intentional when you're in a relationship. Now when you start having issues with your wife ng'olabira ddala kimu bibiri ayagala kuvaawo mutagende you've wasted enough. Obufumbo bubeeramu abantu nga mu bizibu bye muyina temuliimu kulaba nti you're doing someone a favor okubeera mu maka ogwo muyiribe n'obufumbo bwammwe tambule. You have it as a principle. Ogenda okugamba nti you're sacrificing the 10 years you've spent with someone nga butuufu it's worth it ng'olabe nti akabi akayinza okukivaamu kanene okusinga akalungi akayinza okukola ki but you don't just throw it away like that. Now being intentional while in a relationship, it's a principle that is actually rooted within the Islamic principles. We discussed that. Indecisiveness, it opens the door to being indecisive. Omuntu ali indecisive yabeera atya? For example, n'omugamba otya abakwanyi abali wano munyambe seekayisa oyinza mugamba otya mumala mutya emyaka 2 nga mweyogere muba munyumya ki emyaka 2 ne gigwa nga mu mboozi zammwe
temuliimu taata, tewaliimu mwammwe mwagala ki, tewaliiwo tunakikola tutya, tewaliimu n'abeera taata kikaaki. Mboozi ki ebeeka abaawe emyaka 2 abantu kabemalira obudde kubanga it's a free world. Now Islam comes to guide. Even when you're communicating, you're very decisive. You be intentional. What are you discussing with what at what time to make sure the time you're investing in a relationship tegenda bugenzi bwetu ebyo nambyogera wekiba kyetaagisa mu wiiki esooka. Discuss all sensitive topics with your partner. Even after marriage mubyogereko buli kimu ekiyinza obbatagaza muyombe mwesooze naye nga mukimanyi. Your marriage is not going to just be blown by air. Nga mugitandise musuule emyaka ebbanga lye mumaze mu bufumbo wansi. Now when you don't discuss such, of course mba mugenda kukola ki? And the point here is you value your time gy'omaze mu buki okudiba mu butuufu kukyaliwo, and that's a big factor. Relationship nyingi zifa kubanga abazitandika baagala okumala obudde okudiba tuli tuti. Ate ku side zombiriri mmanyi n'okweragira ku bakyala mbu afa abasajja tetudiba. Odiba, wallahi odiba, nze nkubuulira ekyo kyogera just kuba ego akak'ekisajja kabeera mufa omusajja kiti kya mwogo gyokisola gye kirandira ojja kudiba, wallahi nze nkubuulira. You don't know what it means okuba n'abaana 5 mu bamaama b'otayina. Kati olandalanda biki? Bamaama b'abaana bo bali 2 balina abaana 5. Omukyala gw'olina mu maka si ye maama waabwe. Oba musajja kige mazima. Ezo proverbs ezo eziri narrated with some ill traditional sayings zireetedde abantu okubeera aboononefu. Abasajja tebabalira nzaalo gy'omalira obudde eyo. Enzaalo ze baali boogerako ze batababalira ez'omu bufumbo obutereevu. Omwana ayagala akule ne maama we nga naawe taata wooli. Naye omaze obudde olina abaana balinganga 8 bamaama banjawulo. Kati weeseetinze okoze tawuba ofunyeyo omukyala omulala omuto otandise amaka. You're not going to be happy ge mazima. Olina ebizibu byo byogenda okuyiriba nabyo with that reality alone. Now that's on the side of a man. Naye waliwo ne side y'amaki y'omukyala. Now when you don't think of all those dynamics okudiba tuli tuti, that time wastage is going to drive us to many problems. Jukira obudde bwogenda okumala obwo, you're becoming a believer within, it's creating another version of you. Omusajja gw'osembyeyo okuba naye yayagala okutta. Buli w'okijjukira nako ozirika. Novaamu ne statement ekituufu kyekyo asobola n'okukyaba abasajja okumala emyaka gye nga 3. Kati ate omunenyezaaki bayagala okumutta aye naawe oli musajja. Kyokka oli bye yakola naye by'okola wano ng'omukola ki? Ng'omwogereza. N'ayiriba ne trauma eyo emyaka bwe gigenda olwo akuguddeko akuyisa ng'omukubi w'abakyala tokirowooza nga nako ekyokkuba abaki abakyala. Is that drama or not? That is drama. Courtesy of deliberately being with a woman beater ng'olowooza nti ajja kukyuka. You deliberately wasted time and now you're going to pay a price for that. Obusiraamu tebwagala mmala budde. Tebwagala mmala budde. Kale wandimumalidde ku bulala naye tomala budde bwa muntu mulala. Bw'oba okakasa nti obusobozi bw'okuwasa tobulina, weegombeko bwegombi. Oba omukyala mugambe nti ekituufu kiri nti nkwagadde saagala bakuntwaleko. Naye bwe mbalaabalamu obusobozi bwange omwaka guno sisobola kukola ki? Kukuwasa. Kisoboka nonnindamuko bwe neeseetinga? Akuwadde paasi. Ng'omugamba tekituufu kiri nti ku myaka 3 wano siina obudde bwakumala emyaka 2 nga nninda. Kale kankulinde naye wabaawo omulala ajja nyinza okukemebwa nkole ntya? Emboozi kati etambula. Bw'ogamba nti barakallahu fiikum mwebale kubeera mukyala mulambulukufu nkwagadde amagezi oyina katugezeeko tulabe. Otandise relationship with consciousness. Naye mutandise mumaze obudde buli omu ali 25 26 mutambudde emyaka 4 ogaana abalala naye bw'ova ku balala bw'ogaana no bwe wandifunyemu ate mumanyi n'okisussaamu ne mwetimba
ogenda okulaba otimbye gundi otimbye omukyala notimba atanakuwasa mwetimbye timbyawo obakubye ensi yonna akatundu konna akudropingako newaka nawe nokugamba for some reason baawo nemikwano gyo gikimanyi nti bawaani ajja kukyawa abamalidde obudde oba nedda akukyaye n'abayinza okwogereza balowooza nti mukyali muti genda ku TV ogambe nti byagaana kiswazaamu oyiribe ne reality eyo kyekimu nno naawe okyamuka oyogereza omwana tonnamukola ki bwe weetimba my woman gwantegeera mu nsi muno my woman omutimbye omulaze maamawo omulaze omwana gw'oliko mukya mufaali wano my woman omutute wa taatawo akukyaye mikwano gyo gyonna egiri mu ssimu yo gimanyi yo woman naye akukyaye buli gwogezaako okukwana ajjukira nti wamutuma n'akasente akatwalire yo woman alabanga amuliddemu oliko bwakukkiriza ebizibu byaffe oba nedda. Don't waste time. It is not good. Buli abeera mu relationship akivaluing nti bannaye obudde bw'omuntu omulala kintu kikulu nnyo. The same applies with the lady. Omusajja bw'akujjira nga omutuufu olabira talina mulamwa tomugamba nti katugezeeko, mugambe ekituufu kiri nti toyitawo, tetujja kutambula, saagala nkumalire buki. Bw'alemerako obuzibu bubwe sigaza kigambo kyo olemeddeko naye siina wenkukola ki wenkutwala. Awo kibeera ku ye alemera abantu we batamwagala yamala obuki yamala obudde. In case of anything happening ananenyani yeye contribute ya mukumala obuki. Tusaba Allah tutase tulebe kubeera nga tumala obudde. Now Islam comes with that principle okuvaluinga when we are starting families with a strong foundation. Bw'otunulira hadithi ez'enjawulo naye Allah ng'ayogera ku bufumbo zaali deliberate okumakinga sure nti abantu bano abali mu relationship they are respecting what time is. They are not going to waste it. It is the one reason as to why there is no budde buli specific nti mba mwekwana mutwale budde bwe buti. Bwe nyimirano ne ngamba nti mutwale weekend namba omwaka mulamba, it is not realistic. Gwokwana simumanyi, simanyi na complexity yammwe. Oyinza oba oli muzibu nnyo nawe oli muzibu nnyo. I don't even know your realities. Ngera we sijja gamba nti mumale emyaka 10. I don't know your realities. But however Islam guides, when you're conscious in a relationship, the time you're going to spend in it is going to be actually valued and determined onto the realities you're seeing in that relationship. Kakati waliwo enjawulo wakati w'omuvubuka akwana n'omusajja semaka. Okimanyi nti olw'okukyamuka kuno ng'okwana osobola n'okugamba mukyala wo nti wallahi nze siringa basajja balala kati munyumya olwo n'omuzizika layini n'omugamba kati muyina ekiboozi kye mutunuddeko omusajja ayombesa mukyala we okomawo otya waka saawa emu saawa 2 omukyala tomanyi nti oli mufumbo n'okubira bebi wo n'omugamba olaba katemba oyo wallahi weesimye olina omusajja. Nze sisobola na bikugamba ebyo. Oyogeranga muvubuka yahe n'omuzizika n'asooka afuna kakafa biyita akafu. Sisobola bikugamba ebyo kubanga that is human rights. Kugamba omukyala oli muntu mukulu, like when you're delaying somewhere you like reasonably, like there is a reason obviously, so for so many reasons like yeah it's just okay. Ono anyumizaako banne yafuna gwe yakola ki yamala. Teriyo musajja afa ku mukyala we atagenda kiraba nkiri concerning. Enjuba buli weegwa bweti ali ludda wanga baamukuwa. Ola dynamic says babuuzizza wano we mba mweyogereza n'omukyala, where do you draw the line? Okugamba nti tonnafuuka bba, but how are you going to introduce her to your authority as a husband in case you marry her? Because it's not going to come as a miracle. Kati muvudde eno buli omu ali ku bibye. Kati mu ku lunaku lwa nnika
otutte butwazi mwebale kumunkwasa kati kamutandikeko oba olina kwolina okusinziira. You're building a kingdom, you don't take a risk there. Ogenda okulaba ng'omugamba kati naawe ng'omusabako just nga akwogereza tulina we tugenda ne ba girls naye oba ngende ng'omugamba otya siri comfortable naye nze nteesa tewandikoze eki tewandigenze naakuddamu agamba singa wabadde wampasa mbadde sigenda kukola ki naye engeri gyotannaba kumpasa onnaye it's a free world ndeka nkole ntya ate owasa ekyo ki happenings kati owasa ki naye ono muleka akugambe nti ekituufu kiri nti oŋŋambye you're going to table reasons. You're the upcoming husband. Ogenda mugamba nti mugenda bwayise budde bwa mpewo na nkuba toyina boda toyina motoka enkuba bw'enaatandika ogenda okufa nga tonakunzaalira muziziko ekyo awulirize asigale ewaka alabe firimu anywe kyayi obulamu bukole butya butambule. Now that is also sensitive. Nga mweyogereza waneeno, how are you going to submit partially ku musajja akwogereza nga tannaba kukola ki nga tannaba kubanga akuwasa? That's why you're going to find discussions of young people nga bagamba nti ebbanga lyamala nga tannaba kunteeka competent tayinaawo obuvunaanyizibwa okukola ki ekitali realistic. Kati ne woba oli mumuwaako ebirabo okweyogerezaawo ebirabo ebyo tobimuwa nti oyina nnyo omuleetera okumanya nti toli mukodo ogabaagabako tomugabiranga mukyala omugabiranga gwoyogereza owaba mulinda asooka afuuka omukyala katandika okugabiranga gwogabira omuki we mwatandika okugabira abalabi mwogereza nga abagabira abakyala babba mmwe mugabireko katono kamulage nti toli mukodo oli musajja muki mugabi nga ne webigaana tozirika kati bw'omaliriza eno nga maze okufuuka omukyala now that is a must oyina omukola ki muyiire. The same applies with you. Bw'oba okkiriza eri omusajja atannaba kukuwasa tokkirizanga akkiriza eri bba newe kuba kumuwa tewaliwo yakugamba nti boyfriend wo okuvanga oli wife material muweeweeko nnyo nga kiwulikise bulala muwe ssente nnyo muwe ssente nnyo tekitwali yakyogera ekyo muwe ng'olinga awo omusajja akola ki akwogereza so that wekiba kiganye tekikola ki tusaba Allah abeere nga atuwa guidance ennungi. The objective of this session is to guide ourselves. Si kirungi kwemalira budde ge mazima. Yes, it is going to contribute a lot okufailinga okutandika amaka. Yes. Bw'ogamba nti ogenda kutandika relationship gitandike ng'oli ready. Yes. Jjukira abatoto abagoba mu kutandika obufumbo tebalina n'amateeka g'obusiraamu tegabakwatako. Omuntu wabeera muto mu ndowooza oba mu myaka ne bw'atasa talina zambi naye buli w'ogamba nti olina omuntu gw'ogenda okwogera naye nga mutandika amaka oli muntu mukulu. Now you value that time gy'ogenda omukola ki era bw'otuula wansi n'okirowoozaako nti ekituufu kino tumaze emyaka bwe giti ku mulembe guno w'osangira n'abantu nga bajjajja kati mbu baawukana ki ekiyinza okuviirako abantu abo okwawukana ng'abantu bamaze emyaka 25 3 ne baawukana ki kye baba batemanyiiko Allah yasinga okumanya naye ensonga ereetera okusuula emyaka 3 wansi nga mulina n'abazzukulu erina kubanga nnene nga n'abazzukulu we bagiwulira bamanya nti ekituufu jjajja yaluliko ge mazima baali balina kukola ki baali balina kwawukana. So I think we should be deliberate to not wasting time because it is not good for our relationships today. If we prioritize that, kijja tuyamba okukendeezaako ku bantu their marriages okubanga zifailinga n'okubeeramu omutima omusaasizi. Yes, you have no reason why you ate nga jjukira ekyokuwestinga time tekiri mu relationships wokka wana Afirika tebamanyi budde kyeki akati mula hala keno tali kasambeka 10 kitundu kado banjogere kanjogere muzemeka okitegeera
kati kiri muffe kugamba obudde tubulabirawo bwe butyo bannaayo obudde naye sebo olunaku okuluyiwa wansi omwaka okugutta wansi nga tolina kyokoleddemu nga nebyokoleddemu biyiye wansi ekintu ekyo kiruma. Some people are just reserving their marriages because they have just invested a lot in it. Mwabakyala mutera okwogera nti ngomye bugomi kubanga ate kati ndagewa y'ensonga y'emu just gwali mu kwogera. Olina kubeerawo. You've invested your time. Awo. Obudde bw'okuddamu okuwomula n'omusajja omulala upcoming tobukola ki? Tobulina. Now that is a reality now. Tusaba Allah tuwe entegeere ennungi. If we have that for a priority, kijja tuyamba for our families to grow steady and firm. Nabbi yatuuka n'okubanga avaluinga time ku mukyala nga agenda kufumbirwa. We yali awa guidance Ali ibn Abi Talib. Yamugamba ebintu bisatu tetubirinza, you don't waste time there. Kyenjagaddemu wano, Nabbi yagamba Ali, al-ayyim idha wujidat laha kuf'an. Omukyala bwe bamufunira omusajja nga bali compatible bwe bati bakwataganye tetubalwisa. Tetubakola ki? Tetubalwisa. This is a statement nyangu bweto naye nga zimuko. Kati mwe mulowooza nti Nabbi yagamba nti kasita omuwala akula bw'ati asobola okufumbirwa. Bw'ogendayo ne bamukumma bajeemedde Nabbi. Naye akabonero akalombolombo kali nti idha wujidat laha kuf'an. Bwe tulabanga omuvubuka ono oba omukyalo ono bwe bati bali baconnectinze banaakwatagana. We don't waste time. Tubagattirawo kubanga if we waste time, there is a lot that is going to go wrong. Now that opens the door to a discussion. What is that component of okukwatagana okwo kusinziira ku ki? Ndaba n'olwaliro kwagaana ndowooza. Omusajja bw'obeera ng'oli mugagga nnyo, olina kuwasa mukyala ali atya? Mwavu nnyo? Lwaki? Ajja na mululu. Okitegeera? Ola akasawa kali awo katonotono. Omusajja alina ssente. Wandigambye nti yandibadde anoonya omukyalo omwavu nno lumkupe kugamba ssente zitambule bulungi. Do you know how problematic it is to manage a wealthy man? Nga tolina ssente mu picture yo. Onaateesa. Now this man amaze mu bugagga bw'emyaka gye 5. Tolina gezi lwali omuwadde neri. Akuwasizza ate gwazitwala. Okakasa alina empisa. Kuba kyolina kati okubuuza. Ekyobugagga it's a tick. Ayinamu empisa ezina respecting omukyala. Atali mugagga nga ye ku gezi ly'onaamuwa because of your intellect. Ekyo bw'onaakibuuza ng'omanya nti okay, Kuf'an ya Nabbi bwetyo bwe kyali kitegeeza. It's not about ebintu by'okungulu naye kisinziira enkwatagana ey'omuki. Kyekimu ne omukyala bwe bagamba nti wasa omukyala alina ku ssente bategeeza ki? Azikuweeko? Hadithi y'okuwasa omukyala alina ssente tekitegeeza nti agenda zikuwa gwe. Tetukuza bassekibotte wano. Kitegeeza ofosi wazikuwa si kibi naye si ye primary role. Kiba kitegeeza nti wasa omukyala ng'alina empisa y'okwekkusa. Ogenda okukimanya nti ne waaba mwavu nga yekkusa ate Nabbi gwayogerako. Ate ng'olwaleero abagagga bangi nnyo bakuzizza abaana ab'omululu ensonga ki babatta tonnamanya. Ate abaavu ne bakuza abaana abeekkusa ekiriwo kye tutambula obulamu bukole butya. Bw'ogenda okumanya nti Nabbi yali tayogera ku bugagga bwe tulabako wano. Naye era ku bugagga obwo ojja kunoonya mu mwana oyo yekkusa oba nedda. Bw'aba yekkusa ofunye omukyala. Bw'aba teyekkusa ng'onoonya omukyala akola ki? Eyekkusa. Why all those principles obutamala buki? Budde. Tusaba Allah alimetufuula abantu bamala budde. Allahumma amin.
katukomaawo because I'm not feeling okay. Aba online tubasibule tudde mu mboozi yaffe some questions here and there inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.